myself Rosni Patel, lecturer in Civil Department, EPMP Polytechnic, Gandhinagar. Today's my subject name is Surveying and subject code 3330605 and unique name Chain and Tape Survey. My topic name is Linear Measurement and Instruments for Chaining. First objective: to measure the horizontal distance on the ground with the use of chain and tape. Second, to measure the perpendicular distance called offsets of various objective levels. Offset. Two types of offset. First, perpendicular offset and second, oblique offset. Offset means measurement of perpendicular distance between chain line and any object. That is known as perpendicular offset. Various methods of linear measurement. First one, direct methods. Second, optical methods. Third, electronic methods. First, direct methods. In case of direct measurement, the distance are actually measured on the ground with the use of chain and tape. ડાયરેક્ટ મેથડમાં ચેન અને ટેપની મદદથી ગ્રાઉન્ડ ઉપર હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ માપવામાં આવે છે. Second one is optical methods. In this method, the distance is not actually measured in the field, but readings are taken with the instrument tachometer. Optical methodમાં tachometer instrument વડે reading લેવામાં આવે છે. Third, electronic methods. EDM. In this method, electronic distance measuring instruments are used for taking the readings. Electronic મેથડમાં EDM instrument વડે readings લેવામાં આવે છે. Next, chain and tape survey. In chain and tape survey, measurement of horizontal distance on the ground with the use of chain and tape. ચેન અને ટેપ સર્વેમાં ગ્રાઉન્ડ ઉપર ચેન અને ટેપની મદદથી હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ માપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ યુઝ ઇન ચેન એન્ડ ટેપ સર્વે. ફર્સ્ટ, ચેન, ટેપ, pegs, arrows, ranging rods, and plumb board. Chain used for measurement of horizontal distance on the ground. ચેનનો યુઝ ગ્રાઉન્ડ પર હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ માપવા માટે થાય છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ચેન. ફર્સ્ટ, મેટ્રિક ચેન. મેટ્રિક ચેન અવેલેબલ ઇન 5 મીટર, 10 મીટર, 20 મીટર લેન્થ. મેટ્રિક ચેનની લંબાઈ 5 મીટર, 10 મીટર એન્ડ 20 મીટર જેટલી હોય છે. In metric chain, a small brass ring is given at every 1 meter of interval. Metric chain માં every 1 meter a small brass ring હોય છે. And brass tails are also given at every 5 meter length of the chain. Metric chain માં every 5 meter a brass tails હોય છે. Means every 5 meter, 5 meter, 10 meter, 15 meter a metric chain માં brass tails હોય છે. See in figure metric chain. First, 20 meter length of the chain and second, 30 meter length of the chain. Both the ends of the chain have small brass handle. Chain માં બંને છેડા પર small brass handle હોય છે. And at every 1 meter, small brass ring. Means 1 meter, 2 meter, 3 meter, every 1 meter a metric chain માં small brass ring હોય છે. And at every 5 meter means 5 meter, 10 meter, 15 meter a brass tails હોય છે. Classification of taps. Depending upon the materials used, taps are classified as first, cloth or linen tap. Second, metallic tap. Third, steel tap. Fourth, invert tap. And fifth, fiberglass tap. First, cloth or linen tap. Cloth tap are made of woven, linen and 12 to 15 mm wide. Cloth tap woven, linen નામના મટીરિયલમાંથી બને છે અને 12 mm to 15 mm ની એની પહોળાઈ હોય છે. Cloth tap are light in weight and flexible. Cloth tap વજનમાં હલકું અને flexible છે. Cloth tap are normally available in length 10 meter, 20 meter, 25 meter and 30 meter. Cloth tap
10 મીટર, 20 મીટર, 25 મીટર and 30 મીટરની લંબાઈમાં મળે છે. Second, metallic tape. Metallic tape is made of woven linen with small brass and copper wires. Metallic tape woven linen and small brass and copperના વાયર્સમાંથી બને છે. Metallic tape is light and flexible. Metallic tape light અને flexible છે. Metallic tape is durable as compared to cloth tape. Metallic tape cloth tapeની કમ્પેરિઝનમાં વધારે ડ્યુરેબલ છે. And metallic tape is available in length 2 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter and 50 meter. Metallic tape 2 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter and 50 meterની લંબાઈમાં મળે છે. Next, steel tape. Steel tape is made of stainless steel strip of 6 to 10 mm width and 0.2 to 0.4 mm thickness. સ્ટીલ ટેપ સ્ટેનલેસ સ્ટીલની સ્ટ્રીપમાંથી બને છે. સ્ટીલ ટેપની પહોળાઈ 6 to 10 mm હોય છે અને એની જાડાઈ 0.2 to 0.4 mm હોય છે. Steel taps are available in length of 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter and 50 meter. Steel tapની લંબાઈ 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter and 50 meter જેટલી હોય છે. Next, invert tape. Invert tape are mainly used for linear measurement. Invert tape are made of alloys of nickel and steel. Invert tape alloys of nickel and steel માંથી બને છે. Invert tape are normally 6 mm wide and available in length of 20 meter, 30 meter and 100 meter. Invert tapeની પહોળાઈ 6 mm હોય છે અને એની લંબાઈ 20 meter, 30 meter and 100 meter જેટલી હોય છે. Invert tape are easily bent and damaged. Invert tape easily bent અને damage થઈ શકે છે. Last, fiberglass tape. Fiberglass tape made of fiberglass. Fiberglass tape fiberglassમાંથી બને છે and it is strong and durable. Fiberglass tape strong અને durable છે. Next, arrows. Arrows used with chain for marking the end of the chain. Arrow chainના end ઉપર ફિક્સ કરવામાં આવે છે. They are made of steel wire 4 mm diameter and 400 mm long. Arrow 4 mm diameterના સ્ટીલના વાયરમાંથી બને છે અને એરોની લંબાઈ 400 mm હોય છે. One end of the arrow is pointed. See in figure. One end of the arrow is pointed and other is bent into ring of 50 mm diameter. Pegs. Pegs are 15 cm long and 2.5 cm square in section. Wooden pegs are used for marking the position of station. And iron pegs are also available in 1 cm diameter. See in figure. Peg. Length of the peg is 15 cm. Pegની લંબાઈ 15 cm જેટલી હોય છે. Peg used for fix the station on the ground. જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ઉપર સર્વે કરવામાં આવે છે ત્યારે first select the station. Station means starting point and ending point. Starting point અને ending point ઉપર peg fix કરવામાં આવે છે. Means fix the station on the ground. Next, ranging rods. Ranging rods used for marking position of station and also used for ranging the lines. Ranging rod is also used for fix the station on the ground. જ્યારે સર્વે કરવામાં આવે ત્યારે ફર્સ્ટ સ્ટેશન સિલેક્ટ કરવા પડે છે અને એ સ્ટેશન પર રેન્જિંગ રોડ ફિક્સ કરવામાં આવે છે. In survey work on the ground, first select the station. Station means starting point and ending point of the survey work, and at that point fix the ranging rod, peg and ranging rod. So fix the station on the ground with the use of ranging rod. And ranging rod are having circular cross section of 3 cm diameter, and length of the ranging rod is 2 meter and 3 meter, and color of ranging rod is
red and white and black and white, so we can easily visible from long distance. Thank you.